People power. Thousands of Ugandans were abducted. Many were killed on spot and left for dead. Very many disappeared and have not been seen since. Ladies and gentlemen, especially the international community that supports the Museveni regime, now you know that General Museveni is running a criminal organization called NRM. Now you know that Museveni is running a terrorist state in Uganda. In your own description, terrorism is ruling over people by causing terror and extreme fear to them. Now you know that Museveni's regime is a terrorist organization. These people, up to today, are missing people. Their fathers, their brothers, their sons, their loved ones were taken away and they've never been seen again since then. Bring back our people. 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 All these people were abducted because they supported the opposition. Many of them were abducted and the claim was that they were putting on a beret like the one I'm putting on. And I challenge those cowards to arrest me too. Those people who were arrested for supporting me. Why don't you arrest me? Therefore, why don't you take me away too, you bloody cowards? Why don't you arrest me for wearing this beret and charge me in the court of law? You bloody coward, you old coward. Why do you have to kill people's children? Why do you have to cause such pain to people? You have families too. You have children too. Why do you have to take us through this? After you killed more than 500,000 of our people, we paid enough price. Why does this have to happen in 2022? Ladies and gentlemen, we hold Museveni personally accountable because Museveni, in one of his lousy addresses during the COVID time, he came out and owned these people. Museveni read out the names of many of these people and said they were holding them. But that was the last we heard about them. Museveni himself came out and said his son and his criminal gang called SFC was responsible for abducting these people. That was the last they talked about them. JJ Odong came out and read out these names on the floor of Parliament and confirmed that they have these people. That is the last we've heard about them. Bring back our people. Bring back. It's 2019. We have never seen or heard from him again. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Ladies and gentlemen, especially you, the international community, we address you because we want you to know that the situation in Uganda is very many times worse than Idi Amin. Museveni, who President Clinton in some years called a new breed of leaders in Africa, is now many times worse than Idi Amin. He kills people for disagreeing with him. He kills people for using their brains. He kills people, abducts them, and forces them to disappear forever for exercising their constitutional rights. And that is why we are not we are not fearing anymore to demand for our people. Many of them are missing because they put on this beret. And I repeat the challenge. I challenge you, Museveni, to arrest me and charge me in any court of law for wearing this beret. You old coward. You have disrespected your age. Muntu mazemo akobuntu, muntu mazemo obuntu bulamu. Lwaki muntu w'abantu baffe? Recently, the European Union Parliament passed a resolution stopping the construction
And among the reasons raised was abuse of human rights, gross abuse of human rights. It's interesting that Museveni, for the first time, said he's going to court. Since when did Museveni start respecting the law? And yes, Museveni, using our children, he lied to them that they're meeting student leaders, only to hoodwink them to go and protest for his interest. This is the same person that killed hundreds of unarmed civilians, including women and children, on the 18th and 19th of November 2020 for protesting. And now he believes in protest. It's at this exact time that I want to encourage all of you to know that protesting and demonstrating works. So please, whoever can, please demonstrate and protest, demanding for your people. Ladies and gentlemen, we can say more and more and more and more, but we're not going to cry and cry and cry. Now we has started disassociating itself with Museveni. We have been telling you constantly that we move across the world exposing Museveni, telling those people who have been the wind beneath Museveni's wing to stop sponsoring genocide in Uganda, to stop sponsoring this. International community, this is what you're paying for. Every time you give money to Museveni, this is exactly what you're sponsoring here in Uganda. We thank you for taking some steps, but we still want more. We've been calling for sanctions against Museveni, his sons, and so many people that he uses to kill, abduct, and torture our people. We've got sanctions against Kandiho. We've got sanctions against many others. We want sanctions against Museveni himself, his son, and many of his family members who are culpable for this. We know that following our outcries, iPod packed up and left. We know that DGF closed shop, but we want more. We want all world democracies to disassociate themselves with the criminal gang that is in charge of our country. Stop sponsoring terrorism against innocent Ugandans. Now this is my message and my call, first to the people of Uganda. People power. Be at peace when you're not free. Can any of these children be at peace? Can any of these wives or brothers or mothers be free? Be at peace when their children are not with them? So be honest. You are representing God. Speak the truth. The most respectable religious leaders that we hail, that we celebrate up to today, stood for what is right. Back in the day, so many young people used to believe in religion. So many young people used to fill the churches and mosques. Part of the reason why young people are losing interest in religion is because religion in many ways does not stand for them. Please rise to the occasion and be the religious leaders worth your name. Speak for what is right. My message also will go to the traditional leaders, the cultural leaders. You are our fathers. You are the custodians of our identity. Many people are disappearing. This should be an issue. It should be a big issue in your offices. Speak and speak loud about your people. Many of them are disappeared for years, months, weeks, or days. Speak about them, please. Also, my message will go to the journalists. You, the journalists, many of you are being used even against your own vocation. You know, you journalists have been beaten up, you've been humiliated. Unfortunately, many of you, in just a matter of days, you are on your knees begging for crumbs from your oppressors. Be worth your name. Be worth your title as you journalists. Because what you're defending will turn around and come eat you. You know that our sister Bahati Remi, after exposing the regime to the United Nations, has had her family members abducted. But not just her.
Also, all of you, nobody is safe until we are all safe. I said none of you will be safe until we are all safe. Finally, to my fellow artists, and I'm very, very glad that we have some of them. You are using it against your people. Art has not started with our generation, but it's very easy for art to die with our generation because we have a coward who is so scared of creativity and is doing everything to shut your mouth. Unfortunately, you're helping him. So, mwebelele munamu. Katika mbyoke mu Uganda. Tebabuzibwawo ku mulembe gwa Amin. Babuzibwawo ku mulembe guno gwa Museveni. Museveni ne batuju banne be bababuzaawo. Bano abantu bemulaba abantu baabwe baawambibwa. Tebatwalibwa ku poliisi. Babuzibwawo. Ekyo kibalage mwenna ti gavumenti ya Museveni y'abatuju. Abantu bano bemulaba family zaabwe bezibanja banji kubo Museveni yavaayo kwemu ku national address ze n'abasoma amanya gaabwe nti ono tumuyina we byakoma tebaddangamu kuwulizibwa. Museveni ekennyini yavaayo nakyogera nti abawamba abantu abo ke kabinja ka SFC akakulirwa mutabani we tebaddangamu kulabika. Jeje Odongo yavaayo mu parliament n'asoma amanya g'abantu bano nti babayina tebaddangamu kulabikako paka olwaleero. So nate tusula eddoboozi lyaffe nga tugamba Museveni ne banne timukomyewo abantu baffe. Tuddamu mukomyewo abantu baffe. Mukomyewo abantu baffe. Abaana mugambe mukomyewo bataata baffe. Kiddemu mukomyewo bataata baffe. Baana bange eyawamba abantu bammwe ye Museveni. Mukiwulidde? Museveni ne batemu banne bawamba abantu bammwe nga babawamba kubanga bampagira. Nga babawamba kubanga baagala okubateekerawo Uganda eyeyagaza. Uganda gye munaabeera nga muli ekyeggulo n'ekyemisana nga musoma amasomero amalungi. Babawamba kuba baali bampadde akakofiira ng'akange. Ekyewunyisa abatiitiiza abo basoomozezza emirundi mingi ne bagamba bamu abawamba ku lwange lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe mbanga nyina omusango kubanga okumpakira musango. Lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe kubanga okwambala enikofiira musango. So tuli wano olwaleero basebo ne bannyabo nga tubanja abantu baffe kubanga tubaagala bangi nnyo bamisinga. Bano bemulaba be bafunye omutima omugumu okuvaayo okubanja abantu baabwe. Muwulidde omukyalo omu ng'agamba nti babatiisatiisa famire ennyingi zaasirika bangi bawaŋŋanguka badduka mu ggwanga kuba baali bannoonyezebwa. Bano be batono abasobodde okuvaayo ku lw'abangi okubanja abantu baabwe. Mukomyewo abantu baffe. Nabadde njogera n'omuvubuka omu gwe bayita Abductions y'omu okubaako kyoyogera. Yatunyumiriza emboozi eyungula eziga. Yatunyumiriza bamukwata ne muganda we. Ne muganda we ye bamukuba nnyo n'atasobola kuwona. Era yafiira mu ekyo ekiyumba mwe baali. Muganda we ne bamussa mu kiduramu ne bamukumako omuliro n'asirika n'aggwawo. Olwo lumu ku ngero ennyingi ennyo eziri mu bantu. Ebyo byonna bikolebwa Museveni kubanga atya mmwe abantu. Kibalama yali neiba wange, Kibalama John Bosco yali abeerawo seeta. Ngulumu atambula najja nambuzaako nga newuwe kuntambuzawo bigere. Bamuwamba 2019 taddangamu kulabika. Mukomyewo abantu baffe. Basebo ne bannyabo. Museveni alina buyinza ki obuvumirira Idi Amin? Nga byakoze bikubisa mu bikolobero bibagamba Idi Amin bye yakola emirundi mingi. Ate kufa abanoonyereza ennyo basebo ne bannyabo nammwe njagala mukimanye ti Museveni kye kibadde ekizibu kya Uganda okubira ddala mu mirembe gy'enkaaga. Nkiddamu Museveni has been Uganda's problem since the 1960s. Gye buvuddeko twabadde tujjukira Ben Kiwanuka. Era nga intelligence y'ebiseera ebyo yalaga nti emmotoka eyamuwamba yali UU2, yali Pigeon.
narrative gye batuwa ffenna yawambirwa abasajja ba Amin. Ne Museveni yali azoganya Amin ebiseera ebyo. Bw'ogenda n'osoma ekiwandiiko kya mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, kyenja obba encouraginga mwenna bannamawulire wadde bangi temwagala bijjayo ebyo, ojja kuzuula nti emmotoka yali ya Museveni. Era emmotoka ng'emaze okukola ekikolobero ekyo yaddamu neerabirwa Embaale. Bw'ogenda n'osoma ekitabo kya Museveni, Sowing the Mustard Seed, n'olaba emmotoka eyo n'olugero lwe yali anyumya n'ebyali byetoolodde emmotoka eyo. Kizibu nnyo okuwakanya omuntu akugamba nti Museveni be baawamba Beni Kiwanuka kubanga baali baagala kuzoganya Amin n'omulabisa. Era ekyo kyongera okukakasa ebigambo bya Kayindo Tafiri beyogera nga baziika yali Adonia Tebelundwa mu Westgate. N'agamba bayambalanga ebyambalo by'amagye g'Obote ne bagenda ne batemula abantu basobole okukyayisa Obote. Olunaku lwaleero Museveni y'omu yakijjanya eggwanga. Komyawo abantu baffe. Tekitunyumira kubeera wano nga tulina abaana nga babawambako abantu basebo ne banyago kubanga bwe batyo bakola. Twababulira tumaze ebbanga nga twetoola ensi yonna nga tutegeeza agamawanga agateeka Museveni ssente, agenda neewola ssente nga azeewola mu mannya g'abaana bawambira bakitaabwe, azeewola mu mannya gaffe ffe tugenda ozisasula baana balina ozisasula, naye azeewola asobole okusasula abatemu abawamba abaana baabwe. Tuze tugamba amawanga go mulekeraawo okuwa Museveni ssente z'okututta, mulekeraawo okusponsalinga genocide n'okusponsalinga bino abazungu bye babisasulira bino. Tuli basanyufu kibatandise otuwuliriza. European Union yeetaakubudde ku nkola ya Museveni okujjako nga batandise okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. iPod mwalabye nayo yasibyemu ebyayo, DGF yasibyemu ebyayo. Tumaze ebbanga nga tusaba amawanga gano gateeke envumbo oba nati ku Museveni, mutabani we n'abo bakozesa okutemula abantu. Yes, tuli basanyufu ebimu bye twagala tugenze tubifuna. Aberu Kandiwo Saabatemu ne banne bagenze babasaka envumbo. Twagala bano bakina Ddamulira abakinanyi bonna babaseka envumbo. Naye tetwagala kikomaawo. Twagenda mu kkooti y'ensi yonna gye bayita ICC. Twagala Museveni bamufuniyeko ekibaluwa kibakuntumye kuba Museveni international criminal, he's an international terrorist. Twagala bafulumye ekiwandiiko ekyo kubanga tumanyi Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola ate ne bazeewola obutakulakulanya ggwanga lyaffe. Twalabye Museveni kubanga bamulemesezza okusima amafuta gaffe okufuula Uganda nga North Korea. Yakutte baana baffe abato abalimbye titwagala bakulembeze b'abayizi ne babaleeta nti bagenda mu lukiiko ne babakwasa ebipaande mugende mwekalakase ku lwa Museveni. Omuntu abantu nga mulimu abakyala n'abaana wakati wa 18 ne 19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 kati ate yagamba abantu okwekalakasa. Ekyo kiina bbalaga ki basebo ne bannyabo. Museveni oluvannyuma lw'omukwata awawaluma yagambye agenda kuwaba mu kkooti. Omuntu atawa kitiibwa amateeka agenda mu kkooti. Mwali kumulabyeko Museveni ng'agamba abantu mugende mwekalakasa. Kati Museveni engeri gy'agambye nti kati byekwekalakasa biri nnomu. Njagala obbakunga mwenna basebo ne bannyabo bwe bawambako abantu be bawambako buli omu basenga ogenda okwekalakasa. Bonna bwe muli buli mukulembeze wooli oba oli wa nnono oba oli wa ddiini oba oli wa byabufuzi kunga abantu beekalakase mu ddembe nga babanja abantu baabwe. Njagala obategeeza Museveni abali ng'ate yakutte abaana n'abeekalakasa. Bino ebintu byonna biri ku lukozi baseebaganyabo ensi eraba. So saagala mwekiriire abasobola okwekalakasa mwekalakase. Abasobola okwekalakasa mwekalakase mu ngeri yonna gye musobola okwekalakasa. Naddala nga mwekalakasa muddini. Obubaka bwange obusembayo basebo ne bannyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannaffe mwenna nga saawudde mu bibiina, nga saawudde mu mutendera oba MP oba meeyo oba kansala oba ani. Bannange ensonga enkulu nga obukulu bwe buno. Tewali poliisi gy'ogenda kuyisa ng'egiyisiza basireevu mu nsi yaabwe. Tewali poliisi egenda kuyamba abantu ge bayamba nga bali bwe bati.
mbalaba ku radio ne ku TV nga mukubaganya birowoozo. Mukubaganya birowoozo ki ku bantu nga babawambako abantu baabwe ate nga bakyagenda mu maaso kubawamba. This did not happen and stop. This is still ongoing. They are still abducting people. So mbasaba basebo ne banyabo bwe mbadde mulumirirwa abantu bammwe musitule eddoboozi lyabwe mubanje abantu bammwe mubanje abantu baabwe mubanje abantu ababalonda mugame Museveni komyawo abantu baffe mugambye komyawo abantu baffe kubaka wange era butagenda eri abakulembeze bonna njagala okusindika obubaka eri naye tubeera mu makyaki n'emizikiti buli lunaku nga batugamba mubeere ab'eddembe naye nammwe mukimanyi mazima amatuufu tosobola kubeera naddembe tosobola kubeera waddembe gwejiddwako eddembe lyo tosobola kuba mukakamu nga tolina ddembe. Bano abaana be mulaba wano ani gwe musuubira okuba n'eddembe? Bano abakyala n'eŋŋanda z'abantu be mwaba abawambibwa ani gwe musuubira okuba n'eddembe? You cannot be at peace until you have your freedom. So mbasaba bakadde baffe wakati mbawo ekitiibwa ennyo mwogere amazima gano. Ebiseera gye biyise emabega abavubuka bettanyiranga nnyo amasinzizo kubanga bakabona ba Katonda be baayogeranga ennyo amazima nga tebatya. Ne buli woolaba bakabona ba Katonda nga batandise okuseerera olulimi kimalamu n'abantu amaanyi baba balowooza ti bakabona ba Katonda nabo tebeesiga Katonda. Baba balaze nti batya nakyemalira okusinga bwe batya Katonda. So tubasaba bakadde baffe, Uganda is bleeding. Uganda etonya musaayi, muveeyo mwogere ku lw'abantu bammwe nga bamumiisinga bawambibwa. Naye osanga munnamawulire nga munaku interview ng'agezaako bifuula ebyolusaagiriro naawe kigenda kutuukako. Bannamawulire mulabye bannamawulire bannammwe nga babakuba emiggo. Oyo Ashraf Kasirye bamukuba ekyasi ku mutwe obwongo ne bulabika. Bangi ku mmwe babalemaza. Olunaku lwa leero ssaawa ntono nnyo ziyise mwannyinaffe Remi Bahati bawambye famire ye kubanga yalabisa gavumenti eno ebikolobero byayo mu United Nations. So buli woosirika togenda kubeera safe paka nga abantu bonna bali safe. Maliriza ne baganda bange awa power bali nnyo okujja mukama bakume famiri z'abantu nedda banaye tukule olulala bwe tuba tulina ensonga ze tulondoola mufune amawulire nga gatuyamba kubanga ffe tetulondoola muntu nti oba wa kibiina kya NUP oba wa kibiina kya NRM oba DP. Ebitongole ebikuumaddembe byo bitunuulira obumenyi bw'amateeka obuba buddiriziddwa ku muntu mu kifo oba mu kitundu. Onfuna bulungi. So bano abagezaako okuteeka ebyobufuzi mu bikolwa mu mirimu gya poliisi ndowooza baba bakikola mu ngeri etali ya bwenkanya. Kiba kirungi nnyo ekitongole oba ekibiina ng'ekya NUP okuvaayo bajje ku kitebe ekikulu oba ekitebe ky'abambega ekibuli. Lwaki beemulugunyiza eyo? Kubanga ekitebe ekikulu weekiri. IGP waali, aba directors ab'enjawulo we bali, bino ebintu bya kukolaganira wamu. So baveeyo n'olukalala olwo lwe bagamba nti bano bammemba baffe abateebereza okuba nti baakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe so betuzze okulondoola. Onfuna bulungi. So waliwo ekiseera ndowooza ekibiina kya NUP kyavaayo n'olukalala oba lwali lw'abantu 3,000. Tugenda okukola okunoonyereza 3,000 nga bonna obakwata n'obateekawo. Naye nga kye tugezaako okukubiriza mu kino nti kiba kirungi nnyo okukolagana n'ekitongole ki poliisi oba n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala tusobole okulondoola ensonga eziviirako abantu okukwatibwa olw'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka.